very good evening, Zimbabwe. Welcome to LiveTalk. We are coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington this Monday, September the 12th, 2022. I'm your host, Marvelous Mhlanganyahuye. Tonight on LiveTalk, we're continuing to look at the death of Queen Elizabeth II. Thousands of mourners are expected to pass by the coffin of the late Queen Elizabeth II at St. Giles Cathedral in Edinburgh, Scotland. Nasi muchirongwa chedu tiri kutarisa zviri kuitika mushure mekushaya kwamambokadzi Queen Elizabeth II. Pari zvino mutumbi wavo uri chechi huru yeSt Giles Cathedral iri muEdinburgh muScotland, uko vazhinji vari kutarisirwa kuvapa ruremekedzo. Today, King Charles III addressed Britain's parliament for the first time since the death of the Queen. He accepted condolence messages and pledged to uphold the principle of the country's constitutional monarch. The great bell of Big Ben, one of the most powerful symbols of our nation throughout the world, and housed within the Elizabeth Tower, also named for my mother's Diamond Jubilee, will mark the passage of the late Queen's progress from Buckingham Palace to this Parliament on Wednesday. We gather today in remembrance of the remarkable span of the Queen's dedicated service to her nations and peoples. While very young, Her late Majesty pledged herself to serve her country and her people, and to maintain the precious principles of constitutional government which lie at the heart of our nation. This vow she kept with unsurpassed devotion. She set an example of selfless duty, which, with God's help and your counsels, I am resolved faithfully to follow. South America also reached out to some Zimbabweans for their views on Queen Elizabeth II's death. There's no change. I don't feel anything, although people are just making fun of it, yeah. So on social media, it's trending and I'm just laughing about it, but I've got no attachment, I've got no feelings at all. Yeah, it was a pain. It was a great loss, yeah, because she was a mother to the world, yeah. Yeah, to me, I don't have much, but it was a great loss, yeah. Only, yes. I feel totally indifferent about the death of the Queen. Indifferent because she's somebody, or her office of Queen and head of state of the British country and the so-called Commonwealth means absolutely nothing to us. Nezuro vatenderi vechechi Anglican vakarangarira muchakabvu kubulawayo. Ngatinzwei nyaya inakudza naye musengi weStudio 7. Paitwa munamato wekurangarira mambokadzi Elizabeth pakereke yeAnglican yeSt John the Baptist Cathedral muguta reBulawayo nhasi, vamwe vatendi vachirangarira kushanyira kwakaita mambokadzi kereke iyi. Queen Elizabeth vakapinda svondo pakereke iyi pamwe nemurume wavo mushakabvu Prince Philip pavaive munyika mugore ra1991. Amai Veronica Majoni, vanhu vemitendo yeAnglican, ndemumwe wevanhu vakapinda chechi pakashanya Queen Elizabeth, uye vaudza Studio 7 kuti vanorangarira chiitiko ichi nemufaro sezvo vakakwanisa kuve mumwe wevanhu vashoma shoma vakakokwa musi uyu. Zvakandifadza stereki kuti I was one of those vakadaniwa kuti timiririre vechitema paservice yachona. Yaive service yainakidza, ndiri kunyeperai, and she was still very young by then.
then. Mumwe mutenderi amai Isabel Mupita vakakwanisa kupindawo svondo pakashanya Queen Elizabeth uye vati vanoona izvi zvichipa kereke yeSt John the Baptist chiremera chikuru. Takaitawo mumwe washoma vakabvumidzwa kuti vapinde tichiatenda service yakanga ichiitwa ndiani ichiitirwa Queen vakamboya kuno ndipo takapinda service yacho tikanakidzwa nekungomuonawo makore anga ainawo hatinyanyi kuchema zvakanyanya tinotofanira kunge ticelebrate upenyu hwakararama because vashoma vachazosvika makore akadaro saka tinoappreciate kuti Mwari wakavachengeta kwenguva yakareba kudaro. Kunyange hazvo vakange vasipo pakashanya Queen Elizabeth, mumwe womutenderi vaPatrick Matyatya vatiwo vanoona chiri chinhu chinoyemurika kuti mambokadzi vakashanyira chechi yeSt John the Baptist. Vati zvisinei nenhoroondo yekupambwa kwayo kwakaitwa nyika yeZimbabwe nenyika yeBritain, Queen Elizabeth vanorangarirwa neruremekedzo. Toziva kuti vakanga vari macolonizers eZimbabwe then Rhodesia, but ruzivo rwese nezvinhu zvese zvatakaita nekukura kwese kwatakaita taingoziva kuti kuna Queen Elizabeth. So tinoti isusu chikomborero chikuru chatakawana kubva kuna Mwari. Although taiti tange takadzvinyirirwa asi takangwadzwa up to now and zvinofanira kukudzwa izvozvo. Saka tinoti mweya wavo urare murugare, mhuri yavo yavasiya inyaradzwe. Mufundisi wepachechi iyi Reverend Fritz Madida vati vaona zvakakodzera kuti svondo yanhasi vaikumikidza mukurangarira Queen Elizabeth semucherechedzo wekukoshesa kushaya kwavakaita uye nekuti samambokadzi ndivo vaive mukuru wechechi yeAnglican. Vatiwo macheya akagarwa naQueen Elizabeth namushakabvu Prince Philip ari kuchengetedzwa muchechi iyi semucherechedzo wekurangarira kushanya kwavo. Vakatiwo shuviro yavo ndeyekuti mwanakomana wavo King Charles III achafunga kushanyirawo chechi iyi sezvakaita mai vake. Queen na Duke vakauya kuno na 1991 vakazopinda service pano yeMartins. Macheya avo takawapreserva achiripo. Hopefully King Charles vachauya na Lady Camilla macheya aripo. Pane bhuku rekunyora mashoko enyaradzo kana kuti Book of Condolences muchirungu rakavhurwa muchechi iyi mushure mekushaya kwaQueen Elizabeth, uye Reverend Madida vati vanotarisira kuti bhuku iri richaendeswa kumhuri yavo mumwedzi waGumiguru. Chechi yeSt John the Baptist yakavakwa mugore ra1910. Mutumbi wamambokadzi uri kupfuura nemumaguta anosanganisira Aberdeen, Dundee nePerth. Muguta reEdinburgh, Scotland, vanhu vachaonekana nemutumbi uchange uri muPalace of Holyrood House usati waenda kuSt Giles Cathedral mangwana. Nemusi wechipiri mutumbi uchatakurwa kuendeswa kukereke yeSt Giles Cathedral. Musi uyu mwanasikana mumwe chete wamambokadzi Princess Anne achaperekedza mutumbi kuimba yeushe yeBuckingham Palace kuLondon uye uchatakurwa nendege yemauto yeRoyal Air Force Aircraft. Kunyange vamwe vatungamiri venyika dzemuAfrica kusanganisira mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakatumira mashoko enyaradzo, vamwe vakaita sevebato reEconomic Freedom Fighters kuSouth Africa vakatumira mashoko kuvatori venhau vachiti hapana chekuchema nekuti rufu urwu runovarangaridza uipi hweutongo hweBritain muAfrica pasi pamambokadzi apo vanhu vaibatwa senhapwa. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo ndini Kudzanai Musengi. Meanwhile, here in America, Americans yesterday commemorated the terrorist attack which occurred in New York, Pennsylvania, and Washington, D.C. on September 11, 2001. And for a perspective on what we have just been discussing, including the death of Queen Elizabeth II, the coming in of King Charles III, and also the commemoration of the September 11 attack, we are joined by our Skype guest, Professor Moses Rumano. Good evening and welcome to the program. Thank you for having me on Studio 7. Professor, tinoona tanga tiri kunzwapo pamusoro pekushayika kwamambokadzi Queen Elizabeth II uyezve tichizotarira dambudziko rakaitika imo muno muAmerica ranga riri kurangarirwa nezuro. Mungatipawo pfungwa dzenyu here pazviviri izvi? Hongu, ndinoona kuti kushayika kwaQueen Elizabeth II kwabata vanhu vakawanda pasi rese, sezvo wanga wari mambokadzi wachimirira iwo kuti utongi hwanga huchiitwa neGreat Britain yese pachezvake nemonarchy yavo ndo wanga chitungamirira.
tinoona kuti kune zvinogona kuitika zvisina kufamba zvakanaka aba kune dzimwe nyika dzekuAfrica, asi tinoonawo kuti wanga wane utungamiriri hwawo hwanga huchifamba zvakanaka, uye tinongoti isusu patsika dzedu wafa wanaka, tinovati wazorore murugare Queen Elizabeth II. Tombotarisa chiitiko chakaitika imo muno muAmerica September 11 chatakaona chichirangarirwa nezuro. Hongu, izvi zvakaitika zvinokatyamadza uye zvakatyisa pasi rese kuti nyika yakafanana naAmerica super power haisisekiwa ba sezvinenge zvichifungidzirwa nevanhu vese pasi rese, nekuti tinoona kuti yakabhombwa kukafa zviuru nezviuru zvevanhu wakanga warimo maTwin Towers. Saka zvinongoreva kuti mukati mekurarama makore ano hatiziweba mhandu dzedu, asi sevanhu tinofanira kuva tiri pamwe chete, vanhu vachibatana, vanhu vachidanana, vanhu venyika imwe chete, vanhu vepasi rese, uye nekuti vanhu vadyidzani mune zvakanaka. Zvinotibatsira kuti mweya wehumhondi kana kuti mweya wekuda kuparadza unge unodzikira pasi, nekuti sevanhu tinofanira kuti tirarame zvakanaka tichidyidzana uye tichiwirirana. Batai makadaro ipapo, we also have our next guest, Mr. Dan Moyo, a political analyst here in Washington, and would like him to start off giving us his view in Isindebele. Mr. Moyo, what's your view on what we're seeing coming out of Britain and also the commemoration of September 11 that we saw happening here throughout America yesterday? Ngiyabonga Loveness. Yeah, ukufa kuka Queen Elizabeth II yinto engingathi i-affecte abantu abaningi ngoba ngumuntu besaziwa umhlaba wonke jikelele. And ngakho sithi thina hayi kalale ngoxolo. Kodwa i-controversy yona ikhona kakhulu ngoba i-monarchy ivele yona ngokwayo ile controversy. Abantu abaningi, especially abantu abansundu abase-Africa, bayakhononda ngokucolonizwa akwenzwa amazwe e-Africa. Lo mnotho owathathwayo i-monarchy wasiwa e-UK. So masibheka i-monarchy sibona ukuthi abantu abaningi abayijabuleli. Even nakhona e-UK kule group yabantu abathi bona i-monarchy le sokumele ukuthi ngabe iyabhidlizwa ngoba into ezimelayo iyamela izinto ezirongo eziningi kakhulu, and babenefita ba-rich kakhulu from khona lokho abakwenzayo ukuthatha umnotho emazweni e-Africa lamanye njalo labo-India. So thina sikhule siyazi i-British monarchy ngoba njengeZimbabwe ilizwe lalicoloniziwe yi-Britain. So ukukhula kwethu lokufundiswa kwethu safunda from i-Cambridge, those were ama-certificates ethu ayesuka lapho. So sile attachment layo i-Britain kakhulu and layo i-monarchy. So kunzima ukuthi singaphomba ukukhangela eceleni nje, kodwa isilonda lesiyane se-colonialism sona silokhe sigcwele ebantwini abaningi abansundu ngoba babona ungathi yiso eyenza ukuthi i-Africa ibe poor khona manje ngomnotho lo watshontshwayo. Mase siya ku-September 11 ilanga ebesili-commemorate izolo njengabantu abalapha e-United States, lilanga libaluleke kakhulu ukusikhumbuza into eyenzakalayo eNew York, lase-Pentagon, lenye layo indizamtshina eyawela ePennsylvania. So ama-Americans bebekhumbula usuku lolo lwenzakala ngo-2001. Isikhumbuzo esikhulu kakhulu ukuthi kumele bahlale bezimisele ukusebenzisana njengamalunga kahulumende, sengisho i-FBI lama-intelligence services le-Homeland Security, ukwenzela ukuthi ba-prevente into efana lale eyenzakalayo ngo-2001 into ingaphindi yenzakale kanjalo. Thank you so much. Please stay on the line to both my guests, but let's take a short break. Don't go away, and we'll be right back.
year, world leaders gather in New York for the annual United Nations General Assembly. Count on VOA to be there, delivering news you can trust on radio, TV, and the web. Des discours présidentiels aux entretiens en tête-à-tête avec des responsables gouvernementaux de haut niveau, nous vous tiendrons informés des développements importants touchant le continent. Líderes africanos vão abordar tópicos como alterações climáticas, o estado da economia, saúde, iniciativas juvenis e muito mais. Usikose kufuatilia habari na vipindi maalum katika lugha 16 tofauti kuhusu kongamano la viongozi moja kwa moja kutoka makao makuu ya Umoja wa Mataifa mjini New York na Washington DC. Tutakuarifu kila tukio. A free press is essential. VOA Africa. For those that have just joined us, please note that we are streaming live on all our Facebook pages, VOA Shona, VOA Studio 7 and VOA Ndebele, and we're also live on YouTube. So you can go to VOA Zimbabwe. While we wait to have our callers, would also like to welcome all those that are streaming with us on all our Facebook platforms. I'll just take a quick look at what we have on VOA Shona, and I'll also take a quick look on VOA Ndebele. Cindy Mutasa says, Makadi Tete Rusere anyway, says Tete Makadi. Douglas Toney is saying Tete Murise, Masquera say. XQ Murombo Arkuti Sister Murise. Alex Mas Mucholi fans, Lautete Murise. Also, everyone is literally just saying we are following you, but we are now going to also try to get through to our callers. But in the meantime, I'll go back to our Skype guest, Tozukira Kwamuri, Professor Rumano. Tozukira kuti imipa ngwai akaitika zve 2011 mangamuri kupi zve 9/11. Irinda ndichiri mudzidza kuZimbabwe ndisati bandauya kuno kuAmerica. Ndakanga ndichitodederawo kuti pamwe ndichatadza kuzouya kuAmerica sezvo America yekenge yaataka. Saka zvakazofamba sei? Handina kuona dambudziko kuti ndiuye kuAmerica semudzidza sezvo mapepa angu anga akamira zvakanaka. Saka ndakakwanisa kuuya kuAmerica kuzodzidza, nepo pakanga paitika chiitiko chakatyisa zvikuru. Tombodzokera panyaya yeBritain yatiri kukurukura nezvayo. Imi mucharangarira here pakauya ivo Queen Elizabeth II nemwana wavo achiri mwana wavo ave watingati King Charles III yezvinezvi kuZimbabwe? Hongu, ndinozvirangarira. Panguva wakagamuchirwa sewanhu wanga wakatipamba. Zvakazoreva kuti kudzidza kwatakaita wamwe takanga tiri pasi pemaBritish, takazoita maUniversity of Cambridge examinations atainyora pama-ordinary level nepama-advanced level. Saka panongoya that attachment yekuti susu tanga takapambwa uye mapepa edu echikoro ekudzidza anobva kuBritain kunova ndokwaitungamiririrwa naQueen Elizabeth II. Saka tinoona panapa udzvinyiriri hwakauya nekuzonetseka, asi tinoona zvekarewo kuti kune zvakanaka zvatakakwanisa kuona kubva pane utungamiriri hwawo, kunyanya nyaya dzechikoro dzakapa kuti wana weZimbabwe newamwe vanobva kunyika dzakanga dzakapambwa neBritain wakwanise kuzoona dzidzo yepamusoro-soro inokwanisa kuti vanhu vaende chero mukati mepasi rino vachinoshanda mabasa akanaka. Maybe give us that in English. You know, a lot of people are asking why all this coverage on Queen Elizabeth II. What impact did she have in Zimbabwe? Were you there when she visited with her then son, who's now King Charles III, to Zimbabwe? Yes, I remember vividly her visit, and I think it was a great welcome to the nation that Queen Elizabeth II had graced the Zimbabwe land. And we also remember the controversy that surrounds the monarchy or the British monarchy, that the British Empire was everywhere. They colonized, and a lot of suffering took place as well. But we also see the monarchy in light of what they contributed towards the development of some countries in Africa, especially the education sector.
And I can talk about Zimbabwe, that students who went through high school and advanced level had to take very rigorous examinations that were set by the University of Cambridge. That paved the way and opportunities for many Zimbabweans who are home and who are abroad, who are contributing towards the development of the world, if I can say, because Zimbabweans are everywhere, because they have solid or they received the solid education system that was helped to be put in place by the British monarch or by the British government. Thank you so much. I'll now switch over to our other guest, Mr. Den Moyo, to come in and give us his view on, a lot of people are asking, why is Zimbabwe and other media outlets really concentrating on covering the death of Queen Elizabeth II? What's your view? Yeah, I think the monarchy per se played a big role in the lives of many Zimbabweans. As my brother there was explaining, our education system was British-based. So we share a lot of cultural interactions with the people of United Kingdom and their queen. The controversy, though, is still there, as we've heard from people like the economic freedom fighters of South Africa, Julius Malema. He wrote a very powerful letter saying there is no need for Africans to be mourning somebody who came and terrorized the African people, looted their resources, and took them to United Kingdom. I mean, there's truth in that. The monarchy was vast. They created an empire where they just keep passing it down the line from parent to child and so on and so forth. So it's not a democratic system. It's just a system that's passed through lineage of blood. And so it creates a lot of, I would say, controversy in a lot of fronts, even within the United Kingdom itself. There are certain groups that are now coming up and saying that it should be abolished because the monarchy doesn't really represent everybody. It's non-democratic. It's just a family that, it reminds me of when I was a student doing English literature. We were doing Shakespeare, and Shakespeare had a quote that some are born great, some achieve greatness, and others have greatness thrust upon them. Yes, I remember that too. If you can give us your view in Ndebele, just based on the same that we're talking about, that why is the Queen Elizabeth II topical in Zimbabwe per se? Yeah, njengoba ngishilo ngasekuqaleni uQueen Elizabeth ngumuntu thina sikhula eZimbabwe esasimazi kakhulu ngoba even kwezinye izikolo I think babecula ingoma ezithi God Save the Queen and all that. So abantu abaningi eZimbabwe bakhule bekwazi ngoQueen, and ngoba into eziningi even eZimbabwe mawukhangele, there's still a lot of things, even monuments, statues and all that represent the British Empire, the monarchy, and so on and so forth. So there is that connection between us as the colonized and the British monarchy as a colonizer. The controversy is when now people analyze the riches that the monarchy has. They don't even pay taxes and things like that. So babona ukuthi hayi cha abantu laba umnotho wabo wonke lo ngumnotho abawuthola ngendlela ezingekho kahle ngoba babelutha emazweni laba awacolonizayo. And even nakhona eBritain khona manje bakhona igroup etibona abavumelani le monarchy, and monarchy kumele abolish. So yeah, kule controversy enengi, and sabona even uQueen enye into futhi engazange iphatha abantu kahle ikufa kukaDiana, uPrincess Diana laphana
wakhanya ungathi uQueen wayengathi akalandaba lakho, yet abantu abaningi bebemthanda uDiana kakhulu. So ngeyinye layo into abantu abayikhangelayo leyo bazibuza ukuthi hayi kanti manje uQueen thina kumele simkhalele ngoba kwenze njani. So from your view, do you see anything changing, especially the relationship between Zimbabwe and Britain? Well, the monarchy, the colonialism that happened is long past. We're now at a different stage in life. It is important for Zimbabwe to maintain relationships with developed nations because there's goodwill that comes from there. There's also investors that can be attracted to come and invest in Zimbabwe, and we can start to rebuild the country. So the relationship is paramount. It's important. We have to maintain the relationship. But in terms of seeing any change happening immediately, I do not see immediate gains from that because there's this controversy. If you can just hold on there, Mr. Moyo, I just need to take a caller from South Africa who's calling in live on the show. Hello, caller, how are you? Hello. Hey, Makadi caller. This is right, Mufara. Aiwa, tinofara tiri kutaura nani muri kupi? Na Bandawa Rudo Washington Kupolokwan. Aiwa, pakanaka tipewo pfungwa dzenyu muri kunzwa iri kutaurwa iyi. Tiri kutaura nekushaya kwa Queen Elizabeth kunorevei, makatambirawo sei izvi? Tingati vanhu vanoti hafanaka, chokwadi ndechekuti vanga vakura ende Mwari vakavachengeta, tinotenda izvozvozvo. And nenyaya yawo zvekare kutiwo especially munyika yedu yeZimbabwe kuti vanhu veZANU-PF vanovaonawo neimwe nzira. And other countries ndakamboverekawo rimwe bepa remuno muSouth Africa oro achitaurawo zvimwe zvaraitaura. But izvi zvinhu zvakaitika kare zvekuti tingadai nawo taakufokasa kuti toita sei kuti tichivaka nyika dzacho dzatinoti takatora. Asi kufa kwavo tinongochema nevemhuri yavo kuti vakazvichengeta, Mwari vaita kuda kwavo vavatora. Saka focus yedu nawo haifanirwi kuva pakuti chii chakaitika kubva kare kare nguva yatanga takakolonizwa naivo. Saka focus yedu semaAfricans inofanira kuva pakuvaka nyika yedu nepakuti vatema vakati colonizer, vatema sesu vari kutobira nyika izvozvizvi. Toita sei navo kuti tigone kuvaka nyika dzedu especially muno muAfrica. Aiwa, mashoko makukutu chaizvo. Tinokutendai mukoma, muve nezuva rakanaka. Hello. I think we can go back to Dr. Rumano, if you're still on the line. Yes, I'm still here. Yes, Dr. Rumano, if you can just also give us moving forward, do you think that there will be a difference in the relationship between Zimbabwe and Britain following the death of Queen Elizabeth II and the coming in of King Charles, who himself has also visited Zimbabwe, King Charles III? I do not anticipate to see any change or any switch in relationships between Britain and Zimbabwe on both the political and economic fronts. Zimbabwe and Britain are tied, and that legacy will go on forever and ever, if I can put it that way. We have so many Zimbabwean citizens who live in the United Kingdom, and we have some British citizens who live in Zimbabwe. Thank you so much. Unfortunately, time is not on our side, so I'd like to thank our guest, Mr. Dan Moyo, a political analyst, and also Dr. Moses Rumano here in the United States. I'm Marvelous Mhlanganya, who is saying have a very good night, and let's meet again on Thursday on the Women's Roundtable. Have a very good night, Zimbabwe.